ഹായ് കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാം ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറേ പ്രീവിയസ് എക്സാം സോൾവ്ഡ് പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 31 ഒക്ടോബറിനാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ ഹെൽപ്പ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാം ഡെയിലി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഇംഗ്ലീഷ്, കോർപ്പറേഷൻ, ബാങ്കിങ്, അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റിംഗ്, റീസണിങ്, മാത്സ്, എട്ട് സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 160 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനാണ്. ഫസ്റ്റ്, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സൈനോണിം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓറൽ, ആൻസർ spoken. Next, second one, liquidate, answer wind up. Next, choose the correct tense of the verb from brackets for the following. Now, third questions, schools reopen next week after vacation, answer will reopen. Next, fourth one, my uncle watch the television program now, answer is watching. Next, fifth question, it seldom rain in April, answer rains. Next, sixth one, I understand the entire situation, answer understand. Next, seventh one, she wait for the friend since this morning, answer has been waiting. Next, eighth one, they construct this bridge for many months now, answer have been constructing. Next, they leave office by the time I reached the station, answer had left. Next, if you help her now, she help you later, answer will help. Will help. Next, one of my friends visit my house today, answer D, none of these. Next, 12th one, each one enter the hall carefully, answer A, enters. Next, choose the correct and antonym from the following. Third, first one, mandatory, answer C, optional. Next, rude, rude. 14th one, rude അല്ലെങ്കിൽ rude, answer C, polite. Next, choose the correct article from the following. Question, dash calculator is very useful, answer B, a calculator is very useful.
Next one. Dash honesty is the best policy. Answer. None of these. Next. Choose the correct meaning from the following. Puzzle question 17th. Alien. Answer C. A citizen. Next. Big gun. Answer C. Next question. Choose the correct preposition from the following. Puzzle 19th one. The doctor conducted post-mortem dash his body. Answer B. On his body. Next. 20th one. My grandfather was standing dash the gate. Answer C. At the gate. At the gate. Next. 21. Which of the following blood group is not having antibodies? അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നെക്സ്റ്റ് GK ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. Which of the following blood group is not having antibodies? Answer B. AB group. Next. Who is the irrigation minister of Kerala? Answer A. Shri K. Krishnangutti. Next. 23. What is the chemical name of salt? Answer sodium chloride. Next. The vitamin that helps for clotting of blood. Answer B. Vitamin K. Next. Which one of the following is an important rabi crop? Answer D. Wheat. Next. Which one is handling ecological sanitation cases? Answer A. Pollution Control Board. Next. First district in India having no landless people. Answer A. Kannur. Next. The number of permanent members in the UN Security Council is? Answer D. 5. Next. 29th. The Nobel Prize winner in economics for 2019. Answer A. Abhijit Banerjee. Next. 30. Who has the power to disperse the Rajya Sabha? Who has the power to disperse the Rajya Sabha? Answer D. None of these. Answer D. None of these. Next. 31. The substitute arrangement made for Central Planning Commission is known as? Answer B. Niti Aayog. Next. 32. Kerala is the part of?
dash railway zone. Answer B, South Railway. Next 33. The reformer who formed the Sadhujana Paripalana Sangam is answer A, Ayyangali. Next 34. Who was the first governor of Kerala? Answer D, B, Ramakrishna Rao. B, Ramakrishna Rao. Next 35. The district in Kerala having more iron deposit. Answer A, Kozhikode. Next, the smallest union territory in India is answer C, Lakshadweep. Next 37. The first bank in India. Answer Bank of Hindustan. Next, which one of the following can entertain writ petition? Answer D, High Court. Answer D, High Court. Next, who is the chairman of Human Rights Commission? Answer C, Justice Anthony Dominic. Next, the relevant article in the Constitution of India connected with the prohibition of employment of children. Answer B, Article 24. Next. Okay, അപ്പോൾ 20 questions English കഴിഞ്ഞു, 20 questions GK കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മാത്സ് ആണ് കേട്ടോ. 41. If 18 men working 8 hours a day can complete a piece of work in 15 days, in how many days can 15 men working 9 hours a day complete the same piece of work? അപ്പോൾ ആൻസർ എ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് 42. A, B, C, D, E, F are standing in a circle. B stands between F and C, A between E and D, F at the left of D. Then who is between A and F? Answer D. Next, find the odd one. Answer D, 130 ആണ് കേട്ടോ. ചെയ്ത് നോക്കണേ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈസി മെത്തേഡ് വേറെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാത്സ് ഈസി മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, എക്സാമിന് പോകുന്നേക്കാളും മുമ്പ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 44. ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിങ് ഫിഗർ. അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് 45 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ? D equal to 23, THE equal to 48, then women കോഡ് എന്താണെന്നാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 46. ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിങ് ടേം. അപ്പം ആൻസർ സി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 47. Seismography, earthquake, seismometer dash. അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി, strains. Next, what would be come in the place of question mark? 1, 3, 12, 60, 360, 2520 dash. അപ്പം ആൻസർ
B. Next 49 സീരീസ് ആണ് കേട്ടോ. മിസ്സിംഗ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 50 അതും റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആൻസർ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 51 സീരീസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ എ. 52 സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ആൻസർ ബി. 53 എ. നെക്സ്റ്റ് 54 Ramo traveled 15 km to south, then 5 km to west, then 18 km to north, then 5 km to east. How far is he from starting point? Recent questions ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി. നെക്സ്റ്റ് 55 ആൻസർ ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 56 If 15 female do a job in 16 days, how many days will 12 female do the same? 56 answer B. Next 57 answer A. Next 58 answer A. 30 minutes. Next 59 okay, trained ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സി. Next 60 when a man gave half of his income to his wife, half the remaining to his son and the rest to his daughter, got a surplus of rupees 200, then how much is the total income? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ്. ആൻസർ ബി. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാത്സ് കഴിഞ്ഞു, റീസണിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോപ്പറേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റന്നാളത്തെ എക്സാമിന് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുമായിരിക്കും. കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കൺട്രി വിത്ത് നോ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ. ആൻസർ എ. ഡെൻമാർക്ക്. ഇൻ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് in the year. Answer B. 1954. In India, Cooperative Week celebrated first in the year 1954. Next, IFCO was registered under. Answer A. Multi-Unit Cooperative Societies Act. Next, first scheduled state cooperative bank in India. Answer C. Kerala Cooperative Bank. Next, Apex Level Social Commodity Marketing Society in Kerala. Answer D. Rubber Mark. Next, who act as the trustee of debentures floated by KSCRDB Bank? Answer B. Next, who was the first registrar of cooperative society in the princely state of Travancore? Answer B. Next, Vyasa stores are run by. Answer C.
Malsia-fed. Next, normally the rank of valuation officer of PCARDB, Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Bank. Answer B, Assistant Registrar. Next, the salesman liability register is maintained in dash societies. Answer B, Consumer Societies. Next, dash is the founder of Indian Coffee Board Workers Cooperative Society. Answer B, A.K. Gopalan. Next, 72. Where was the origin of Folk High School? Answer A, Denmark. Next, setting up of Small Farmers Development Agency was recommended by. Answer C, Venkatapaya. Next, 74th. Vaikund Mehta National Institute of Cooperative Management is situated at അല്ലെങ്കിൽ Vemnicom. Options. Answer Pune. Next, Narasimhan Committee report was tabled in the Parliament in. Answer D, none of these. Next, 76. A cooperative society has been defined as an economic and social organization of the working people dash by. Answer B, Lenin. 76th question. A cooperative society has been defined as an economic and social organization of the working people. Answer Lenin. Next, ICA rope was inaugurated by the Prime Minister Jawaharlal Nehru in dash. Answer A, 14th November 1960. Next, Induscos is related to cooperative movement in C, China. Next, custodian of National Rural Credit Stabilization Fund is. Answer A, NABARD. Next, subordinate training centers are controlled by dash in Kerala. Answer B, State Cooperative Union. Next, Rule 81 of the KCS Rules 1969 deals with the option C, procedure for the attachment and sale of immovable property. Next, 82. An appeal under Rule 198 is to be filed within. Answer D, none of these. Next, model bylaws are framed by. Answer C, registrar. Next, number of members in the managing committee of State Cooperative Union is. Answer C, 23. Next, Rule 176 of KCS Rules 1969 deals with the option B, registrar's power to rescind resolution. Next,
Qualification of an auditor of a cooperative society is specified in option A, Rule 64A. Next, appeal fee for revision petition filed by managing committee is answer D, none of this. Next, State Cooperative Election Commission shall consist of dash members. Answer B, 3 members. Next, 89. Quorum for the last general body meeting convened by liquidator is answer D, none of these. Next, 90. Minimum amount payable as education fund by a cooperative society out of net profit is answer B, 2000. Next, registrar's power to convene the committee meeting of a cooperative society deals with the option B, answer option B, section 30 subsection 4. Next, in an apex society, nominees as per section 31 are appointed by answer option C, government. Next, dash has no right to participate in a non-confidence motion against the president or any committee member of a cooperative society. Answer option D, all of these. All of these. Next, dash is not a permanent register of a cooperative society. Answer C, Chitti ledger. Next, dash is the appealing authority if arbitrator pass an order against the member of a society. Answer C, Kerala Cooperative Tribunal. Next, election fees to be remitted by a federal society at the time of election of managing committee of a society is answer C, 3000. Next, as per Rule 15 of the KCS Rule 1969, tax effect is come under answer B, industrial processing societies. Next, form number 6A is related with the answer A, identity card. Next, procedure for attachment and sale of movable properties specified in dash of the KCS Rule 1969. Answer A, Rule 76. Next, Section 57B of the KCS Act 1969 deals with the option A, answer deposit guarantee scheme. Next, one among the following is not appearing in the profit and loss account. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ജനറൽ റിസർവ്. നെക്സ്റ്റ്, എ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെക്ടിഫൈ
Answer B, one-sided errors. Next, reserve for overdue interest is shown. Answer option C, asset side of balance sheet. Next, repairs to building is a dash expenditure. Answer B, revenue expenditure. Next, when noting charge paid by drawer, the account to be debited is answer D, drawee. Next, receipt and payment account of non-trading concern is a summary of answer C, cash book. Next, petty cash book is maintained to record answer B, small payments. Next, credit balance in passbook indicates answer A, deposit. Next, loss on sale of fixed asset is shown on answer A, option A, asset account. Next, owner's equity will increase when and option B, commission received. Next, accounting period concept is closely related with the dash concept. Answer D, going concern concept. Next, source document for credit sale of goods. Answer B, copy of invoice. Next, dash is the allocation of cost of an asset over a period of their lifetime. Answer C, depreciation. Next, circulating assets are also called answer D, current asset. Carriage expense is generally debited to dash account. Answer option A, trading account. Next, provision for bad debt is a and answer option D, liability. Next, under diminishing balance method, depreciation is calculated a fixed percentage of option A, WDV of the asset. Next, the statement prepared by the consignee and sent to the consignor is called option B, account sales. Next, the current ratio of a firm is 3:2 and its working capital is rupees 10,000. Then current asset will be answer C, rupees 50,000. Next, output based wages also known as option C, piece rate wages. Next, dash banks are required to maintain CRR with the Reserve Bank of India. Answer D, scheduled cooperative banks. Next, what portion of the demand and time liability of a bank
can lend by way of loans and advances? Answer option D. After meeting the statutory liquidity ratio and cash reserve ratio. Next, how many scheduled district cooperative banks are there in India? Answer D. None. Next, those banks which are listed in the second schedule of dash are called scheduled bank. Answer option B. RBI Act. Next, the Banking Companies Act was renamed as Banking Regulation Act in answer A. 1966. Next, all agricultural loans are treated as fully secured as the same are disbursed against. Answer option A. Security of standing crop. Security of standing crop. Next, which of the following is not applicable to loss asset? Answer A. Decree has been time barred. Next, dash recommended introduction of prudential norms including CRAR to PACS. Answer option C. Task Force on Revival of Rural Cooperative Credit Institutions. Next, dash rate is the rate at which RBI accepts deposits from banks. Answer option C. Reverse repo. Next, dash relates to short-term resources and short-term commitments. Answer option B. Current ratio. Next, the headquarters of IFCI is at. Answer option C. New Delhi. Next, dash is the apex institution in the field of industrial credit. Answer option B. IDBI, Industrial Development Bank of India. Next, the electronic image of a paper check is known as truncated check. Truncated check. Answer option A. Truncated check. Next, a not negotiable crossing restrict dash of the check. Answer B. Negotiability. Next, Garnishee order is issued by. Answer option C. Civil court. Next, money market is controlled and regulated by. Option C. RBI. Next, a bank should not open an account in the name of dash. Option C. Next, cash deposited by customer is a dash deposit. Answer option B. Primary deposit. Next, if there is economic deflation, bank rate will be. Answer C. Lowered. Next, generally bridge loans are issued by. Option D. None of these. Next, NPA means. Answer non-performing asset. Next, on 42. Dash the owned funds of cooperative banks. Answer share capital is the owned funds of cooperative banks.
Next 143. All business transactions are firstly recorded in the answer A. Daybook. Next, trial balance is a answer D. Statement. Next, examination of transaction with the help of documentary evidence is called answer D. Vouching. Next, reserve fund is created out of answer B. Net profit. Next, dash is the amount given by the government which need not be repaid. Answer C. Grant. Next, team audit was introduced in the year answer C. 1988. Next, an error in the accounting which is counterbalanced by another error is called option C. Compensating errors. Next, surplus fund of a cooperative society can be option C. Invested in financing bank. Next, under which category the expenses for the shifting of the institution to more convenient place be included? Option A. Capital expenditure. Next, the difference in figures is dash and causes for their existence are brought to light. Answer option C. Reconciled. Next, 153. Example for contingent liability is answer option A. Liability under guarantee. Next, what is the rate of depreciation to be charged on land owned by the society? Answer option D. Depreciation not to be charged. Next, audit fee of a primary cooperative society is calculated on the basis of option A. Sale proceed. Next, when the original voucher is lost, the institution may produce copy of the same. This is called collateral voucher. Next, audit firm means a firm including two or more dash having knowledge in cooperative audit. Answer option A. Chartered accountants. Next, audit certificate should be sent to the institution within dash month after the completion of the audit. Answer option C. 3. Next, the book maintained by the auditor to note down all enquiries made during the course of audit, replies received, etc. is known as answer C. Audit notebook. Next, last question. While preparing final accounts of a cooperative society, overdue interest shall be shown on the answer C. Asset side. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എക്സാമിന് അത്ര ദിവസമല്ലേ, കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുൾ എക്സാം ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം ഇട്ടത്, ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും
ഇതേപോലത്തെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, ഞാനിടാം. അതേപോലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും വേറെ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ, ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റും മോഡൽ എക്സാമായിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.